Λοιπόν, έκανα όλα τα side quest που είχα. Δεν έχουμε άλλο side quest. Μείναμε από εδώ που έσκασα αυτή η ξανθούλα η Mid εδώ πέρα για να και τη γνωρίσαμε πρώτη φορά και πρώτη πάνε να της μιλήσουμε τώρα, να συνεχίσουμε το story. Τριμεράκι full metal φωτιά, ναι κάτι είδα από το Μίτσο. Καλά περάσατε. Τα έχω δει αυτά Μπέχε, τα έχω δει. Τα έχω δει όλα αυτά. Δεν ξέρω αν αξίζει να τα παίξω κι εγώ. You've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. I know that I can help the people. Well, all right. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want? Η λέμε αρκετή στο game μοιάζει full με Devil Fantasy. Γι' αυτό γαμάει όμως. There's the design to the stuff I need, and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Apart from the wood. I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if any. Quest accepted. Τι προφορά έχει Mid, έλατε. Είναι... Σκοτσέζα, ξέρω εγώ. That means Karen and Blackthorn. Shouldn't you be getting some rest? Ναι, Μπέχει και δεν πολύ μ' άρεσε. Αλλά ίσως θέλει ότι το έπαιξα και μόνος μου, δηλαδή με κο μπορεί να ήταν καλύτερο. Το ξέρω το γίνει και δεύτερο. Was wondering where you'd got to. Mid's back from Canva. Just now, she's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy. Here's the list. Αυτό που στέλνουν εμένα για να πάρουν τα materials, μαλάκα, πόδια δεν έχουν. Μέτριο για μένα θα έλεγα. Ναι, δεν με τρέλανε και εμένα. This lot won't be much of a trader if I couldn't. Excellent. It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out. Indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes. Thank you. Blackthorn, you busy? What does it look like? I have a commission for it. You require... Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? Όπα, έρση. My thanks. And Mids, no doubt. Άλλο έχω βγάζει στο στόμα. That just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's Carpenter που είναι? available. It's all right. Bardolph on the pier. Στην ευθεία. Εσύ δεν είσαι της μεταφάσεις, κοίτα, γενικά δεν έχω θέμα, γουστάρω τα πάντα όπως ροφάω από μουσική, αλλά όχι, δεν είμαι τόσο να πάω στις συναυλίες, ας πούμε, ή δεν έχω κάποιο συγκρότημα, έτσι να σου πω την αλήθεια, ότι παθιάζουμε φουλ. Γενικά εγώ γούσταρα αρκετά Linkin Park. Ήθελα να πάω σε μια συναυλία τους, αλλά με πρόλαβε ο Τσέστερ. Ίσως είναι από τα λίγα που μετανιώνω. Κυρίως οι κάστοι μουσικής. Είναι γενικά μετανιώνω που δεν πήγα σε μια συναυλία των Linkin Park.
Μάρθας Ρεστ. Με τα λόγια που δεν πήγαν, εντάξει, το θέμα είναι ότι οι Sims μπορείς να πας, θα ξανάρθουν. Εγώ που δεν μπορώ να ξαναπάω Linkin Park. Έχοντας παίξει το έρευνα του μόνος και με παρέα πολύ πιο ευχαριστώ. Όλοι έτσι λένε. Όλοι έτσι λένε. What brings you to the rest? Our home finds itself in need of an extra carpenter. Αλλά I wondered if πάντως, I might be able to borrow Bernard δεν for ξέρω a αν το έχετε while. παρατηρήσει εσείς οι ίδιους τους Don't mind εαυτούς if σας, we αλλά We're all friends here, aren't we? όσο μεγαλώνω, Do you know where I might find him? τόσο τείνουν να αλλάζουν και οι We went up προτιμήσεις to μου στη Cressida on μουσική. business. No idea what. Παρόλο που τα ακούω όλα, Place is a ruin. οι προτιμήσεις As far πιστεύω as ότι I έχουν know, αλλάξει. it's still I'll look from there then. Έλα Λούνατι, καλησπέρα. Καλώς του. Εδώ είναι ένας μηνόταμος και δεν μπορώ να το βρω, ρε. Σου λέει αφού σου δίπλα σε αυτό που σου έστειλε έχει μέχρι και φωτογραφία. Που δείχνει ακριβώς που είναι. Όχι, εμένα μια χαρά μου είναι το performance. Δεν έχω κανένα θέμα απολύτως. Εγώ τα τελευταία 10 χρόνια ακούω τα ίδια και δύσκολα θα αλλάξω. Ναι, εντάξει, τώρα δεν μιλάμε ξέρεις, για βάθος πενταετίας, μιλάμε από εφηβεία. Μετά την εφηβεία ξέρω εγώ ότι αρχίζει και μπαίνει στα πρώτα 25-30, τέτοια φάση. Τις περισσότερες φορές λένε ότι ναι, αλλά όταν έχει πτώσει στα frames είναι ψηλοδιάφορες, που δεν με ενοχλεί καθόλου. Έχω παίξει game τα οποία είναι πολύ χειρότερα optimized. Για να με ενοχλήσουν αυτά. Αν μας ενοχλεί η πτώση των frames σε κάποια στιγμή, ναι. Εμένα δεν με ενοχλεί προσωπικά τόσο. Έχω παίξει εδώ πέρα Gotham Knights το οποίο είχε 25 frames. Hi. If it ain't the lad who saved my life. What brings you to a place like this? You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Τώρα ακούς τραπ της νεολαίας. Όχι, αλλά έχω ακούσει 2-3 κομματάκια. Black Dragons εδώ με 2 παιχνίδια, έλο και κάνε. Να ζούμε μέχρι τότε. Πλέον μόνο Αριάννα και Άντα θα πήγαινε, αλλά 1,5. Και το εισιτήριο, φαρμακείο. Ποιος ακούει τραπ. Μπορεί να ακούσω κάποια φορά. Να δω πως είναι. Το παιχνίδι έχει κάτι στο Blur και performance. Για το Blur, εντάξει, μπορώ να συμφωνήσω, αλλά με ένα update που θα κάνουν θα το βγάλουν. Αλλά το Blur βοηθάει γενικά πάρα πολύ στα cinematics. Ή την ώρα που είναι το fight, ας πούμε, και κάτι να λέει σε cinematics, το Blur σε αυτά βοηθάει. Οπότε καταλαβαίνω γιατί το έχουν βάλει. Τώρα για το performance σου είπα, είναι στον καθένα, εμένα δεν με πειράζει. Το μοναδικό Batman που έχω παίξει είναι το Arkham Knight. Όχι, εγώ έχω παίξει όλη την τριλογία και γαμούς. Λέω το καλησπέρα μου, ελπίζω να είσαστε καλύτερα. Καλησπέρα και σωστά, αυτό το λέμε. Γεια σου Κρίστη και ευχαριστώ για το Lurk. Είμαι κάπως καλύτερα, αλλά την παλεύουμε ακόμα. Thank you για το Lurk. Δεν πέτουνε τα frames, πέφτει το precision του Clive, είναι Fidget. Όχι, τράβρε, Black. Δεν ακούω, ρε. Αλλά σου λέω, άμα τύχει ας πούμε να γίνει χαμός με κάποιον, θα το ακούσω μόνο και μόνο έτσι για να σχηματίσω μια γνώμη, ρε φίλε. Και πώς μετά το effect θα καταλάβεις. Ας πούμε, εγώ το Hogwarts που το έπαιξα στο PC ήταν απαράδεκτο. Και είχα πολύ λιγότερα frames από ό,τι έχω στο Final Fantasy. Υπάρχει και το Arkham Origins, το έπαιξε και αυτό, ναι, εννοείται. Στο PS5 δεν το έπαιξα. Έπαιξα το Arkham Knight στο PS5 που ήταν 4K 30 και δεν έπιανε ούτε καν 30 και ήταν, λέει, έπαιζα με 22 frames, οπότε εκείνο με ενοχλούσε.
Πάρε. Μαλάκα δεν το βλέπω που το λέμε στο όρικο, ρε. Ο καλός ξέρω ακούει φανατικά σκληρότερα και τραπάρει όταν μπογιατίζει. Αμάν, να τα βγαίνουν στη φόρα. That should do it. Εκεί είναι το 60, ό,τι είναι να κάνω κάτω από 60 πρέπει να σε ενοχλεί στο Ό,τι είναι κάτω από 60 πρέπει να σε ενοχλεί στο PS5. Εντάξει, με αυτή την έννοια μην παίξει σχεδόν τίποτα στο performance. Γιατί τελευταίο παιχνίδι στο PlayStation που είχε σταθερό 60, άντε που να πάρω το λόγο στο ότι πέρα το Hogwarts δεν θυμάμαι. Θα βάλουν τα Metal Gear στο Steam. Πολύ πιθανό. Το Witcher 3 ρε Lunatic είναι χρόνια πίσω. Επειδή πήρε τώρα ένα update από το... Επειδή πήρε ένα update για τις καινούργια γενιάς. Πήρε, πώς δεν πήρε. Πήρε για τις καινούργιες γενιάς της κονσόλες. Μεγάλο update που στο PC το έκαναν playable. Εντάξει, δεν υπάρχει μόνο το PS5 γενικά. Άμα θες 60 σταθερά. Ούτε το God of War στο launch είχε 60 σταθερά. «60 σταθερά στο launch δεν είχε το Ragnarok. Είχε ήδη θέμα και βγάλανε και Day One patch για να το φτιάξουνε. Εντάξει, επειδή δεν είδες δεν σημαίνει ότι δεν είχε. Πού πάω ρε μαλάκα. Και επίσης τόσο καιρό, τόση ώρα μου αναφέρεις για παιχνίδια cross-gen. Μίλα μου για ένα παιχνίδι μόνο για το PlayStation 5. Και το Horizon το Forbidden West στο PlayStation 4 βγήκε.
You've all done then? I am. I've placed your various orders and a carpenter. Τι σημασία έχει αν τα κατουράει όλα? Δεν απαντά αυτό στην ερώτηση μου όμως. That's brilliant. Thanks, Clive. Is there anything else you need? Τι θα γίνει, Ρεμίτα, ας πούμε, έχεις βάλει να κάνει τον αγκαριομάχο. I've already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. The breath of the earth. Εν μεταξύ έχω ξεχάσει να βάλω και τις δυνάμεις που θα ήταν. That's my good deed for the day done. Όχι, πήραμε side quest. Jill's faring. Γιατί πόσα games έχεις παίξει στη ζωή σου, γιατί εγώ έχω παίξει τα πάντα. Εξαρτάται. Είμαι κοντά 29 χρονών, οπότε παίζω από πολύ μικρός, οπότε μπορείς να φανταστείς. Δεν τα έχω μετρήσει κιόλας. Clive. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Δεν σου είπα ότι βλέπω, αυτό δεν το είπα ποτέ. Take good care of her, won't you? Εγώ δεν είπα ποτέ ότι το ένα τρει καλύτερα απ' το άλλο. Oh, Gav was looking for Σου you. είπα ότι αυτό το γεγονός ότι δεν πιάνει σταθερά 60 The shelves. δεν με ενοχλεί. Oh, that's Έχω right. παίξει χειρότερα I went παιχνίδια. to ask Hippocrates about Torgal. Άμα σε ενοχλεί εσύ, μπορείς να αφήσεις την άκρη και να μην το παίξεις. Μα εγώ αυτό είπα εξ αρχής, δεν πήγα σε θέμα σύγκρισης. Και μετά άρχισες να μου λες κάτι για παιχνίδια που βγαίνουν και το PlayStation 4. You have the look of a man with the twins upon his shoulders, Rodrigue. Talia, I don't think I can do it. I'm afraid of what happens if I fail. You survived, I know. Δεν λέει τίποτα, εσύ άρχισες να μου το αναφέρεις. Really worth You don't need me to answer that. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals, and we must lift that burden. The operation may be dangerous, but it's also essential. Το ίδιο είναι ένα game PlayStation 4 PlayStation 5. Όχι, αυτό σου έλεγα και πριν. Μου ανέφερες cross-gen παιχνίδια και μου τα σύγκρινες με το Final Fantasy του PlayStation 5. other way. But griping about my lot helps no one, I suppose. Don't worry. I'll do what must be done. I know you will. Unfortunately, the first thing that needs doing is the preparation of Άκυρο, αλλά θέλω να μάθω. Δεν ξέρω, ρε. something I can't Δεν θα σου do. ξεφύγει πάντως, Μπέκερ. Infirmaries Το ό,τι βλέπω εγώ το alone ανεβάζω στο supply so Discord. low. Just tell me. You no. The little uns have been up to their old tricks again. Πού είναι, ρε μαλάκα, το άλλο. Jill looked white as a sheet when they brought her back. Και δικαιώσου να το κράζω μέχρι να φτιάξει το performance στις μάχες. Παίζεις κάτω από 1000, το ξέρεις, αυτό δεν ισχύει. Do you have a moment? Which team? Με το Day One Patch They αυτό, were sent to αυτό Midway έχει to get φτιάξει. removing. A curse breaker managed to release us. But what before? Και μην μου αναφέρεις το σκηνικό από το We'll both rest easy. από το and Digital they're safe. Foundry. Μπορεί να σου λέει το Digital Foundry ότι η έκδοση είναι πριν το Day One Sorry Patch. to trouble you with the plan. That should be. Άμα θες να το αφήσεις την άκρη το Final Fantasy να το παίξεις μετά, μαγιά σου. Σου λέει κανείς κάτι. Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him, like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and Άρχισα να βάζει απογοήτευση Square, seeing εμείς no sign of ξαναπάρεις his pack, παιχνίδι they της. took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the Εμένα με theory. στεναχώρησε η CD Projekt όταν έβγαλε το Cyberpunk σε αυτή την κατάσταση, αλλά το deal σαν το πάρω. Maybe no mere hound.
but a rare frost wolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frost wolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magic. Ο Τόργαλ είναι Frost Wolf. His name was Fenrir. Fenrir the Frost Wolf. Όπα ρε. Απόγονος του Fenrir είναι ο Τόργαλ. Do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the northern territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened. Just when his master needed him the most. Πού σε Σαλαμάδρα, καλησπέρα. Right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a Frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Από το Hugo. There you are! Δεν ξέρω. I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment. Όλα good, όλα good. Εδώ στρώνει και ο λαιμός σιγά σιγά. Οπότε ακόμα καλύτερα. Σε τι φάση είσαι, τι ασχολείσαι πέρα το Sackboy? Isn't it brilliant? It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. Πού είσαι, Dark Mage, καλησπέρα. Starting right now. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς ήταν η μέρα μας? Ωραίος Μπέχη, ωραίος. Με τι διατροφή έκανες? Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Ξεκίνησα με ένα φιλαράκι να παίζουμε κόπ για να δούμε πώς είναι. Πώς για να γελάσουμε στα λαμένα. Καλά έκανες. Καλά έκανες. Τα κόπ, τα games, άμα είναι και διασκεδαστικά, είναι ό,τι καλύτερο. Πού σε ρε θείο, καλώς τον. Καλώς το θείο. Ναι, συμφωνώ, Σούλη, συμφωνώ. Τώρα το είδα. Τι κάνεις θείο, πώς είσαι? How goes the hunt for Kupka? Τι λέει Dark Mages? Είστε με τον άλλον παίζετε βαλοραντάκι? Α, είσαι με διατροφολόγο, Πώς σου φάνηκε το τρέλερ θείο του Dune? Εννοείται να κάνω σε το θείο. Ναι, εγώ συμφωνώ, Σαλαμάνα. Με το game εδώ πώς είσαι, σε τι φάση το έχεις προχωρήσει? What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. Clive, have you got a minute? Έλα ρε Ροζ, καλώς τον. I'm a guest. A guest? Σου έστειλε τη φωτογραφία ο Πίπος. Την είδες,
For your trouble. It was a pleasure, in hindsight. Μαζί ήμασταν. Ωραία, ωραία. Γνωρίσαμε και το Ζέρο από κοντά. Είδαμε και τον Εχεντούλη. Όλα good. Τώρα λέγαμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να κατέβουμε κάτω. Meanwhile. Όπα ρε. To the Holy Empire of Sambrek. Ooh. The Dalmekian government sues for peace. High Cardinal. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. Εννοείται. Inside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have Okay. many more mouths to feed. Ενημερώνεις. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us. Τελικά του Σιλβέστρη είναι. Μα αυτόν τα έφτιαξε. Αυτόν είναι το παιδί. Of course, none of this would have been possible Ναι, without Ρόσμε. your timely Thank you, Toller. intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire... 3 ωρίτσες, ωραία, τίποτα. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Τσακ, πάμε να περάσω 3 ωρίτσες. Τελικά κάνει Νάτο ρε. Δικός του ήταν. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmecs will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. Το είναι ο Μπαχάμουτ, The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him, and while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmecs to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing the clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Καλά αυτή. Dion? Yes, sire. Για να δούμε ρε Σούλη. Prepare for battle. Sire. Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders.
Λες οι άλλοι να του βάζει λόγια με διάφορα. If that is your wish, your radiance, I shall depart at once. Πω πόσο μπιτσίφος έχει αυτή η τύπισσα. Τελειώνεις Σίμω, τελειώνεις. Μέχρι να βγει το counter το 2. Ένα λουλούδι για το λουλούδι. Σοφία, εσένα σαν γυναίκα άμα το έλεγαν αυτό δεν θα κρίντζαρες. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Πιστεύει ότι θα τον προδώσει. So Annabella's tales were true. Άμα, εντάξει, του έχει κάνει poison full, ρε. You disappoint me, Dion. Του είχε πει ότι θα τον προδώσει ο ίδιος το γιος. Πάω. Πω, εντάξει, τον έχει δηλιάσει φουλ η τύπισσα, ρε. What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. The Littlands have been up to their old tricks. Just one thing after another around here. Μάλιστα. Το πέταξε το hint. Ah, my dear nephew. How I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most help. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith, which is why I came. To learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers. 2,000? Ο άλλος είναι full πλούσιος, ξέρω. And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. Νιώσω λίγο πως είναι να μπαίνω καλά μέσα στο κομπάνι. Ισχύει. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Ein Heya, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death,
and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. Okay. Άρα πήγανε σε καταφύγιο και πήγαινε να το σώσουν. So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it. There was something a little strange about the ναι, σίγουρα κάτι παίζει με την τύψα. The men seemed almost Και να αν το παιδί έχει κάποιο icon μέσα του. as if in mourning, as if they believed or were made to believe that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield, and you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcro. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Ασιάζεται τη γύρα στην πλάτη. Hello, press this button to check percentage of story. Where exactly did it say? I think there it says like 63. But I think it's not the percentage of the story. It's the whole percentage of the game. With a little help from Sid, of course. Πού σε πάρει, καλώς τον. Otto. Kupka's Welcome, hello plus. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. The Lanza and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. Yeah, I know. You have any trouble on the way? They don't count post-game stuff. Okay. Okay, got it. Who is she? An old associate of Sid's. And only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with We me. are at 50%. Thank fuck for that. Gav, Okay, I thought I'm leaving you two in I charge. was nearly on us. at the 17%. Okay, so we have a lot of stuff to do. Okay, and that's nice. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Λοιπόν, if we get to see more cutscenes as we go close to the end, yeah, of course. As we're closing to the end, there will be more cutscenes. All these Allagan stuff, they are all over the map. They all have to do with I was a young man with when Ultima, I last I guess. walked this path. Oh, πού είμαστε στο Dune, είμαστε. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Μουσικούλα Ανατολής. Our destination lies over that dune.
beyond the ruins. Mark 'em well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Δίνω 3 ώρες. We are at 60%, okay. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. Καμήλας δεν νομίζω να To έχει. be there when your brother arrived. Θυμάμαι καμήλες στο Your Final chocobo Fantasy. too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Καμπουρόκομπο. Πρωτόπουλα έχει. Έχουν αφήσει κάτι τσόκοβο εδώ πέρα. There she is, the good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given Μου me θυμίζει quite a πολύ thirst. Άτζατ Χάν φάση εδώ πέρα, ρε εσύ. Drink before we press on? Look, there. Those are Ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stonehair. Our Waluda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Δεν σε ξεκινήσεις για άλλο και ήμασταν Creed. Dogs aren't allowed inside. Ναι, ισχύει. Φέρνει λίγο. Στο όλο κόνσεπτ. Ένα σκυλί σαν το Τόργαλ θέλουμε, ρε φίλε, να καταλαβαίνει τι του λες. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that then. An ale. Right you are. Chocobo soup. Coming! Κοτόσουπα. Your pal? Would you rather be my squire? Κοτόσουπα με τσόκομπο. Αυτή δεν ήτανε του Τζόσουα. Ω, είναι στο ίδιο τέτοιο. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs.
miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Ο τύπος ένιωσε το presence του αδερφού του χιλιόμετρα μακριά και τώρα που είναι πάνω κάτω όροβο δεν καταλαβαίνει Χριστό. Θα τον δει αυτή τον αναγνωρίσει. Φοράει κουκούλα τώρα, ισχύει. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Oh. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Μαλακία έκανε ο θείος. Uncle? Sorry. Ισχύει. Ισχύει, Νίκο. Εν τω μεταξύ, το που είπαμε από άνιμε μου έχει μείνει ένα τελευταίο επεισόδιο από Demon Slayer. Το έχω υπεραγαπήσει το άνιμε. Δεν ξέρω πώς το έχετε δει, αλλά το έχω υπεραγαπήσει. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in Canberra that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Come on. Friend. Για να μην του φάνε το φαγητό. Stay back, Uncle. Gladly. Είναι μπυρίτσα θειός, εγώ πολεμάω. The outlaw! Take him! Try it. Bravo, my boy! Just like that! Easy. Και πέρα από όλο αυτό το θόρυβο, ο Τζόσουα χαμπάρι δεν πήρε. Αν και τώρα θα του πει η τύπισσα ότι ξέρεις είναι ο αδερφός σου κάτω. Ακόμα τρώει ρε μάλλον. Πληρώνει κιόλας, αδρά, αδρά. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt.
Ωραία νερά, ρε. Now's our chance. Your Grace? I'm fine. Τόσο κοντά, αλλά τόσο μακριά. Το παράθυρο ήταν πόρτα κάποτε. Οπα. Clive? Τον νιώθει και αυτός, επειδή έχουν το ίδιο του Φίνιξε. Τον νιώθει με χρονοκαθυστέρηση, ισχύει. Έχουν το ίδιο blessing ουσιαστικά, οπότε ο καθένας νιώθει τον άλλον. What is it now? It's nothing. Let's go. Το έκλεψε τη στολή. Μαλάκα θείος, μαλάκα μορφή. Well, we didn't know where to find Kupka before. We do now. The Royalists said it themselves. Their guest is in the... Oh. Ah, they've closed the road. Lake Piraski. It's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. Καλά. We have to get through that gate. Περαστικά. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention. Τι να σου πω, τι να σου πω άλλο. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman Καλό of δεν mystery. έχεις. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other Δεν ξέρουμε collaborators are ακούει all κιόλας. people of means. The wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamil is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge. And that's exactly what I mean to... Looks like we won't be getting back to Drake's family times. Τι έχεις εσύ εδώ, λοιπόν. Anything I can interest you in? Όχι, ξέρεις τι θα κάνω όμως. Θέλω να δω τις δυνάμεις του Titan λίγο. Λοιπόν, ίσως το αλλάξουμε. Λοιπόν, έχουμε αυτό, το οποίο κάνει block enemy attacks. Slam fist of the ground. Okay. Και... Οκ. Και εδώ τι είναι. Ω, μαλάκα. Λοιπόν, έλα. Νομίζω θα βάλουμε το Titan, αλλά θα κρατήσω. Είναι άλλα 3 summon εξαπάσεις, ξέρουμε τα 2. Το θέμα είναι ότι φτάσαμε σε σημείο ότι πρέπει να επιλέγω τι θα χρησιμοποιώ τώρα από κόμπος. Δηλαδή τώρα να βγάλω του Ραμού, να βάλω το Titan. Γιατί τις αυτινής εδώ τα χρειαζόμαστε για το Stagger, κάνει τρελό Stagger.
Λοιπόν, θα κρατήσω αυτό νομίζω. Και θα μάθω αυτό. Θα πάρω και την ultimate ability. Και θα μεγαλώσω το limit break. Και τι άλλο έχουμε. Και μετά θα κρατήσω για να πάρω το μεγαλύτερο του ραμμού. Μάλλον. Οπότε τώρα πάμε εδώ. Επιλέγουμε Titan. Και κρατάμε αυτό. Και αλλάζουμε αυτό και έχουμε άλλα 2. Λογικά αυτό. Δεν ξέρω ποιο να βάλω ρε, είναι ότι τα θέλω όλα. Λοιπόν, αυτό είναι το 1. Αυτό μου δίνει 4 damage, 2 stagger. Να βάλω αυτό έτσι να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν. Και έχουμε να αλλάξουμε τίποτα από εδώ. The breath of earth. Reduce wind up, cool down. Εδώ είμαστε. Αυτό by 30. Get shift charm. Okay. Εδώ τι έχει άλλο να βάλουμε. Τώρα ποιο έχω. Increase healing potency by 20%. Δεν έχω κάποιο άλλο, Cleric Medallion. Όχι, δεν έχω βρει κάτι άλλο. Καλησπέρα, είναι χαλασμένο κινητό. Δεν θα πηγαίνει 6-7 και μετά τουλάχιστον διακοπούλες. Ελάστα και καλησπέρα. Καλώς τον. Δεν πάω από εδώ. Speak with the townsman people. Τι λέει, τι κάνεις, πώς είσαι? Allow me. My good man, we represent one of the oldest Παίρνουμε and σύβα. greatest trading Ποτέ. houses Πότε. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω αν είναι. Εν τω μεταξύ βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο wallpaper για το κινητό. Θα προσπαθήσω να σας το δείξω τώρα στην κάμερα, αλλά δεν ξέρω αν θα φανεί. Well, we're best known for our baths, our ψιλοφαίνεται. markets and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, Λίγο φαίνεται. you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dallin? Ωραίο, ωραίο, Would you? Yeah, bye. No, I can't say I do. Well, thank you all the same. Δηλαδή δεν σας έλειψε, το ήξερα και εμένα μου έλειψε, ενώ μου λείψατε. Εννοείται ότι μας έλειψες. Για πες πώς ήταν η μέρα σου. Μαλάκα, δεν σε δω νερά. What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. A woman by the name of Rosina Dalamil. Never heard of her. One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's... The Briar's Kiss, you said? I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an Ας είναι προθέσεις από ευτυχή επιτροπή 6 ώρα το πρωί. Τα πλειώδηκες όμως. Σωστά. Πήρες χωριουδάρα που αγαπάς και μεγάλωσε εκεί, ωραία. Κάτι γι' αυτό. I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe. Δεν ξέρω, σε αυτό το θέμα της ευτυχής επιτροπής δεν σου δίνουν κάποια λεφτά για να βγάλεις. Τι θεωρείται καθήκον σου, ας πούμε. Δεν έχω πάει ποτέ φορευτική επιτροπή. Thank you. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find Τα out θέματα στο exactly πέρα what this further δικηγόρος και απλά εσύ κάνεις τη δουλειά του. Sweet incense. What wax candles? Excuse me.
Δηλαδή, σαν εφορευτική επιτροπή, σαν μέλος εφορευτικής επιτροπής δεν παίρνεις καθόλου λεφτά. Η εφορευτική γίνεται με κλήρωση και είναι όπως ο στρατός. Α, μάλιστα. Γεια σου, Γιάννη. Κατάλαβα. We believe she may be a trader of some renown. And what? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. Μπορντέλο. Πάμε στο μπορντέλο. Do you think we can trust him? Only as far as I... So you're the ones who've been sniffing around. Πού σε το παιδί, εντάξει, πήγαμε κολόχαρτο. Don't play the fool. Το πετύχαμε τον γκολ. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Έχεις ή έδωσε η θεία. Μαλάκα του, τα ήταν πολύ απολαυστικό. Γενικά όλα τα ability από όλα τα icons είναι ό,τι καλύτερο. Πήραμε κορόφερ Ροκούτ. Το πρόλαβα το σούπερ. Α, μανακαθηγείς. Ωραίος. Τριμερίδα και γύρισα και σπίτι. Έλα, Γιάννη, μπράβο. Τι λέει, Γιάννη, πώς είσαι εκεί, το Αμέρικα πώς είναι. Ράστα τόσα αγαπάμε, αλλά εκεί πας και... Σάλτα, βάζεις τη λιβάση. Ας τα δώσεις στο χέρι, δηλαδή, τι να κάνεις. Πλευρά είχε, ναι, αλλά γαμάει, Lord Further? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent. You know who I am. So what now? Call in the men of the rock and collect the bounty? That isn't my decision. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested. Για να τη γνωρίσουμε. To the Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure. Made from the stoutest stoneware. Needed to a Make for the Lock of Leisure. My carpet. Τροπέδα, τι κάνει ο άλλος τελικά, το έπαιξε το Visage ή... Τα αλλάξανε. Lubor's Forge, the Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Outlast. Πέρασε της Ελλήνας δηλαδή, Lubor, Lord Further told me to bring them to you. Είναι αυτός ο Αλαντίν. My boys tell me you're in need of assistance. Sid II? I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. Bellas versias. And nothing is exactly what you have.
And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Ναι, το βλέπω πώς αράζεις. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you... Κάλλη. Don't tell me you're going to listen to this swat... We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers, assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man... Oh, but enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you! Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you... My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Πόσο συχαίνω με αυτούς που μιλάνε με τέτοιο τρόπο, ρε φίλε. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need. All right. Good luck, Uncle. Εν τω μεταξύ, τώρα θυμήθηκα αναφορικά με ένα review που είχα δει σχετικά με το game και είχαν αναφερθεί κάποιος ότι σαν αρνητικό του παιχνιδιού ότι δεν έχει mini games. Και εγώ αυτό που μπορώ να θυμηθώ από το Final Fantasy το 7, για μένα από ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα ήταν το mini game το οποίο είχε με την Tifa και το Cloud στο γυμναστήριο. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages. Well, we're a stone's throw from Drake's Fangful. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned. The men of the Rock throw their money about like there's no... Is that so? Άντε, που σε όλοι να πούμε. Ευχαριστώ πολύ για το σαμπάκι στο Γιάννη. Thank you. Thank you very much. Τι λέει, πώς πάει το Αμέρικα. Μόνο τα βελάκια μου άρεσε στο remake. Ναι, τα βελάκια μου άρεσαν και εμένα, γι' αυτό δεν το ανέφερα. Αλλά τα βελάκια ήταν αρκετά. Μετά το όλο σκηνικό της γυμναστικής ήταν γάμισέτα. Μου λείπει το PlayStation. Δεν έχεις τίποτα εκεί μαζί σου. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking, with pockets deeper than Zemeckis. I don't know. No, just leave, will you? Εν τω μεταξύ, σε όλη είδα τις παράλληλες στο story σου, που περπατούσες με το σκύλο εκεί στα στενά και ρε φίλε ήταν λες και έβλεπα, ας πούμε, αμερικάνικη ταινία εκεί πέρα με τις μονοκατοικίες, το όλο σκηνικό, τα... Κάτος. Hi, Bobby Soup. Hi, Bobby Soup. Ευχαριστώ εσύ μου για το sub, να είσαι καλά. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? Hi, Baby Soup. I've heard rumors. Damn thieves.
pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Έχεις δει τίποτα αξιοσημείωτο σε όλη την κυβέρα αυτές τις μέρες? Between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. Why is the tavern shut? It's you. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? Να κάνει και αυτό και λέει subscribe. Μας τα έφαγε πάρει τα λεπτά που λέει. The gentleman who was with you? Μα τίποτα, μόνο δουλειά, απλά το μέσο είναι πανέμορφο. Καλά, δεν έχεις κάνει εκεί βολτίτσες, δεν έχεις πάει σε κανένα αξιοθέατο, τίποτα. Εν τω μεταξύ, τι φάση με το σκύλους, Let me treat you. Δεν έχει πολλά, οκ. Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? Το Δεκέμβριο τώρα πάλι. Εντάξει, ό,τι δες. Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystal. I had no luck, of course, but my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the under. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere. And pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then. Just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. Preening popinjay. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll... I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. Δεν μιλάει και ο Ριάτσερ, καταλαβαίνουμε, ισχύει. What was all that crashing and banging about? Έλα να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Run like the wind. Εν τω μεταξύ είδα κάπου ένα spoil. Όχι πολύ μεγάλο spoil, αλλά στα hands, ένα από τα πιο δύσκολα hands από ό,τι είδα είναι το Red Chocobo. Και θυμήθηκα τώρα το τι τραβούσαμε στο 14 για το Relic Weapon με το Red Chocobo.
I'll take it from here. Είναι καταραμένα, ναι. Θυμάμαι τι είχε γίνει. Θυμάμαι το Wipe Fest που υπήρχε. Ωρε, Crystal. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones Ας δούμε το χρυσό τσόκοπο στο Final Fantasy VII. Είχε χρυσό τσόκοπο στο Final Fantasy VII. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Πάρε. Λες να το δούμε στο remake. Right this way, my lord. Not bad at all. You weren't lying about the Ο τροπέδας έκανε μια επίθεση τώρα. If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships and will gladly deliver to a port of your choosing. Now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, Έχουν να σφίξουν και οι ζέστες. what is the meaning of this? Καλά, Σούλη τώρα, εντάξει, εδώ τροπέτας. They're not here to do business. Είναι γνωστός σαν αντισόνι. Kill them both. Μαλάκα. Good! I'm just getting warmed up! Το κοτόπουλο μου επιτέθηκε, δεν φταίω εγώ. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were Να αναφέρει ότι τα τρώνε. Καλά, ούτε εδώ ανέφερε ότι τα τρώνε, αλλά ονομάσανε την σούπα τσόκομπο. Κοτσάμε καθετούνια μας ήρθε. Καλά που να δεις τι γίνεται στο Discord. Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself Που so να δεις τι thoroughly, πάρτι γίνεται στο Discord. buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the Royalists. Well, now it's over.
Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that... Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. Πώς είχα αυτή, δεν διαβάζω καν. Εντάξει, εγώ το διαβάζω, έχει πλάκα. Πέρα από το τον τουρουν που ακούς συνέχεια, τουρουν. It occurs to me that I still don't know your name, Clive. So, Sid the Second is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the south gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrade, and those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your... you still have the purse I gave to the soldiers Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Έλα, Λατίν. Φύγε από εδώ. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubo. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Omialos Delan. Tuisa Gelis. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive. So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Πρέπει να πάρουμε ποσοστά, ξεκάθαρα. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Άντε πάμε, ρε. Πρέπει να φύγουμε από τον Αλαντίν. Άντε. Ω, έχει δώσει έτοιμος. I've never even forged a button. I wouldn't put it past him. Oh, so I'm two people. Παίρτω εδώ. I know how busy the Briar's Kiss has been, and that Lubor needs all the capable hands. I'd be a fool to refuse. So, good question. If I'm honest, I've never made any kind of knife before. And then there's this little riddle to keep in mind. The spirit of Dalamil. Nothing is ever simple with that man. the way I see it, we need information. You're right. There's plenty of folk in Dalamil who use knives for a living. There's the butcher, of course, and any number of cooks. They're bound to have an opinion or two about the tools of their... All right. I'll talk to... Or let's hope that someone... Πόσο μιλάνε, ρε φίλε. Για ένα απλό quest πάνε φέρα αυτό, ας πούμε. Trust Lubor to take a simple test and turn it into a riddle. I'd better get to it. My carpets have bridal lace. Well, you give me. Plates and pots! Bowls and everything I've worked for. All I'm... All right. What?
Τι θέλει? Search the diagonal across, speak with the townspeople. Just look at the hanging lantern. Ah, they've opened the gate. Lubor was true to his word. Πέρα να βρούμε τώρα τον άλλον να το ολοκληρώσουμε το quest. Made from the stoutest stoneware. I'll be asking for you again. Κοίτα εδώ πέρα να ψάξεις όλο το τέτοιο τώρα. Λογικά από πάνω θα είναι. Να, εκεί. Weights and pots, hose and racers. A 1,000 gil for a measly bunch of bizarre. Πού είναι ρε μαλάκα, πλάκα μου κάνει. Fucking men of the wrong. I need to drink. You're going to drink my pockets dry. Κοίτα εδώ τώρα. You'll stop and leave? Μαλάκα τα ψάξα όλα. Is it true what I'm hearing? Μπα. Μόνο πες στην πόλη εδώ δεν είναι. My carpets have yes, they're quite sought after. Made from the stoutest stoneware. Silver platters, sweet incense, wax candles. Μαλάκα εντάξει τώρα. Εδώ πέρα θα είναι, να ξέρεις. Α. Goblin coin. Speak with the townspeople. Ένα στα δύο. Townspeople εξαφανισμένοι. Δεν έχω πάει ρε μαλάκα. Από εδώ ήρθα. Εσύ φταίς στο τι? I need to drink. Ρε μαλάκα με τρελάνε το game μαλάκα. Να βλέπεις τώρα αυτά εδώ τα side quest είναι άστα να πάνε ρε. Το ξέρω. Πώς το λένε το τυπά δεν θυμάμαι. Ανάτι. Μπροστά μας ήταν. What is it? Thank you. So, a carving knife should be hard-wearing and hold an edge. Hardly a revelation. Let's hope Sava had better luck than I did. Ο Mr. Μπουτιας, μπράβο. Αυτός που τσιρίζει κιόλας. The finest fabrics, fresh from the... So you look all too so bad. No, I would rather me is the Κοίτα εδώ όλο διάλογο μαλακά τόρες. Is it true what I'm hearing? Καλά γάμισε. The most fragrant herbs and Kneaded to a silken softness. plates and pots. Oh, just look at the sweet incense. What candles. Finally, we'll be able to get what's We should get going soon.
Τι είναι εδώ, πολύ φάση mine Not είναι. too late. What is it, Lubo? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. Just then, allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you've seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. My man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Μας νοιάζει το Κιαλαντίν τώρα. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Faster! Ωπα ρε, πώς θα περάσουμε απέναντι. Come on, girl, the gate's open. Δώστε μου αυτό. Play Desert Roses. Το υποτίθεται ότι φτάνουμε στο Drake's Fang, για να δούμε. Joe Obelisk activated. There it is. Drake's Fang. Αυτά τα βουνά. Kupka will be hiding inside. Ξέρεις τι που θυμίζει Κάλλη. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert. Τη μία περιοχή στο... Πώς λέγονταν γάμο το. Μία περιοχή στο 14 που είχε την έρημο, όχι. Που είχε την έρημο που νόμιζες ότι ο Ουριάντζερ σε προδίδει γιατί είχε πάει με τους σκοτεινούς από τον άλλο πλανήτη. Η πρώτη μάχη που έγινε. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Δεν το θυμάσαι. Uncle, please. Νομίζω σε εκείνη την περιοχή έχει και το... It's not too late, Clive. Rosaria is yours by και τα right, missions... and there are those that would help you to take it back. Πώς λεγόντουσαν εκείνα, φίλε. Τα οποία λάτρευαν τον Ήφριτ. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. Περιοχή εκεί πέρα που ήταν έρημος. Και ο κρίσταλος, ας πούμε, που έκανες teleport ήταν γύρω-γύρω σε κάτι σαν σπηλιά, ανοιχτή. Where men can live and die on their own terms. Αυτή την περιοχή που θυμίζει. Was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins.
Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know? Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Λες να το χάσουμε το 2? Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. Αν σηκωθεί να φύγει. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then, go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. Αντίο, θείο. I'm coming for you, Kupka. Πάμε λίγο. Κάτι μου λέει ότι τώρα θα δούμε για τον αληθινό Titan. What have they stored? What has that gutter rat done to me? Out of my sight, witch! Να το ο τέτοιος. I'll kill you, Rossfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The Lord Commander of the Royal Knights. Άρα είχαμε δίκιο. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. The heart. What of it? A mother crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon.
She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did. Hello, Master Steam. Hello, chat. Benedict. I'll do it. My love. I'll avenge you. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Muthos is here. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty. What the fuck, ρε μαλάκ. Πώς ξέρει αυτός για το μύθο και μπορεί και κάνει summon τέρατα που έκανε μόνο Ultima? Τι γίνεται? Κάτι ξέρουν που δεν ξέρουμε. Orcs. Τι παίζουμε ρε μαλάκα, άρχοντα? Did the royalists bring them from Ash? Into the darkness. Are the beastmen part of the Waluda army now? How the hell did that happen? They spotted us. Μαλάκα γαμάει ότι τα ήταν έτσι. Taken over the entire mine. So much for the men of the rock. Dalmacia's finest. Σαν καλώς είναι το gameplay σχετικά με το F15. Καταρχήν καλησπέρα, καλώς ήρθες. Θεωρώ ότι είναι ένα σκαλί πάνω από το 15. Πολύ καλύτερο. Και το combat του είναι πάρα πολύ ωραίο.
this one. Έχει τίποτα άλλο εδώ? Εδώ είναι γεμάτο κρυστάλλους του μεταξύ. Τι είναι αυτό, χρυσάφι? Animals, you should never have left Ash. Κατέβα κάτω από εκεί. Pulse of Steel Speak. The favor of lightning rod. Okay. Oh. Stairs. This must be the way out. Άλλος το παιδί. Ω, φτάσαμε στην κυρία τους, Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα? I won't be sneaking past this one. How did it get in here? Oh. Silence!
Γιατί ρε μαλάκα, τι εννοείς γιατί? Γιατί αυτά που λέτε με τη Sony και τις μάκες του πότε τα βρήσαμε? Γάμο. Να έβλεπα κιόλας. Εντάξει. Όπου αυτά τα fight νομίζω στο New Game Plus ήταν πολύ πιο δύσκολα. Και στη μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις και potions εκεί πέρα. Όχι, δεν κάνει για staggers, κάνει καθαρό damage, πολλαπλασιαστεί με το weapon νομίζω. Θέλουμε χεντάει τη Sorry Channel να έχουμε ό,τι θέλουμε. Να μπορείς να κάνει τα boss λίγο πιο challenging. Κοίτα, Μπέκη το είπανε ότι το πρώτο playthrough θα είναι λίγο πιο casual friendly και σου δίνει τη δυνατότητα μόλις να πατήσεις το game να το παίξεις σε ένα πιο δύσκολο mode, του λέτε Final Fantasy Mode, το οποίο και θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Νομίζω ότι δεν θα μπορείς να έχεις και potions και θα αλλάζουν και τέτοιο. Και θα αλλάζουν και τους εχθρούς στα dungeons. Δεν θα είναι οι ίδιοι με το πρώτο playthrough. Δηλαδή μπορεί να σου βάζει το πιο δύσκολο μομπάκι, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα πολύ απλό dungeon, το οποίο δεν υπήρχε πιο μετά. Πιο πριν, σίγουρα τη Sony. Νομίζω τζάμπα τα λέτε, ο Σούλης πρέπει να έφυγε. Ή να είναι λέρκη. Τι ωραίο ρε μαλάκα. By the flames. Come on, Torgal. Kuka never did do things by halves. As if taking the mother crystal for his own wasn't enough. Πόσιος. He had to build his castle in it. Τσέκαρε κάλλη πόσο ωραίο φαίνεται αυτό ρε. Με τις τοποθεσίες κάνανε πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο σκηνικά. Let the trial begin. Αυτό. What the hell? With me, Κάτος ο Σούλης.
Νομίζω ότι έβγαλα το περισσότερο damage που μπορούσα. Νομίζω ναι, εκτός από τα icons που είναι διαφορετικοί. Στη μάχη είναι μία μουσική. Γιατί η μουσική δεν έχω καλά παραπάνω. Είναι όπως κατεβαίνει το στάγκερ του έτσι. Δεν είναι κακή, αλλά θα βάζει κάτι από YouTube για αλλαγή σίγουρα. Σιγάρε DJ να... Θα κάνεις και αλλαγή στη μουσική. Νίξες τη μάγιο, οπότε μπορείς να περάσεις στο επόμενο επίπεδο. Seems we're expected. So this is the power of Mythos. Πώς ξέρουν αυτοί είναι μαλάκα και γιατί σε λένε μύθο? Επειδή μπορείς να παίρνεις όλες αυτές τις δυνάμεις και τις απορροφάς, είσαι μοναδικός, ας πούμε. Καλά, εδώ έγινε το να δεις. Did the orcs do this too? Γιατί είσαι μπύρα. Τι είναι αυτό? Α, μύθος μπύρα. Μαλάκα, το φάγε μαζί με το πάρι.
Όπου άλλος θα φάει τις δουλειές με το... μαζί με το πάρει το φάει κι όλο. What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? Πήγαμε από την άλλη. Α, δεν έχει κάτι. Α, έχει από εκεί όμως. Κάτι λαπυρίζει. Τζάμπα έχει το πιο βαθύ φύση στην Ροζάρια. Και όχι μόνο στη Ροζάρια, παίζει σε όλο τον κόσμο. Bravery. Some opponents will use the ability Bravery to invigorate nearby allies, enhancing the performance in battle. Look for the icon and defeat the targets quickly or risk taking extra damage. Time to fight. Λογικά θα πάθω εξαντά μας. Α, μπορεί να πάθω. Δεν περίμενα να σκάσω περισσότερο. Αλλά πήγε. Να κάτσω λίγο να ξεκουραστώ, μαλάκα, ωραίος δρόμος. First orcs, now these nightmares. Is this your doing, Ultima? Oh. No mistakes. Let's try. Ωπα, αυτά έχουν πολύ ζωή, έτσι. Ναι ρε σου λέω, τα καταφέρουμε τις σχέσεις. Έχουμε καταφέρει άλλα κι άλλα. Λογικά ο Τόργαλ κουβαλάει και εγώ που το έχω κάνει όλα. Τουλάχιστον άμα αρχίσει να κάνει λίγο περισσότερο χείλ Τόργαλ, καλή φάση θα βάλει. This
Πάω. Εδώ. You've been busy, Kupka. But where did you go? Είδε το κρύσταλλο. The heart. He's in the sanctuary. I can feel it. Come on, Toggle. The favor of the earth. Eldering εδώ. Γενικά έχει ωραίο setting. Έχει ωραίες τοποθεσίες. Το combat είναι ωραίο. Τα cinematics και όλα αυτά είναι ωραία γενικά τα σκηνικά. Σου είπα το μόνο που μπορώ να του δώσω, να του κατηγορήσω είναι τα sidequests, τα οποία είναι αδιάφορα. Είναι fair, πάνε εκεί, fair αυτό, μίλα σε εκείνον. Εκεί έπρεπε να γίνει λίγο καλύτερη δουλειά. Άντε πάλι. Just what I needed. Δεν πέθανε πάνω. Not good. That better be the last of them. Θέλω να καταλάβω ότι δεν είναι βάδα sidequest, όχι μόνο εδώ, γενικά πρέπει να έχει ιστορίες. Ξέρεις τι, μέχρι στιγμής το καλύτερο game που έχω δει να διαχειρίζεται sidequest είναι το Witcher και το Forbidden West. My everything. I've missed you so much. Kuka! Opa? I swear to you, my love. We will never be parted again. What's wrong with him? Τα έχει δει. You got away from her. Benedicta!
Κάλλη, ετοιμάσου. Νομίζω ότι έρχεται το καλό τώρα. Ποιος είσαι εσύ, ρε μαλάκα? Α, όχι, αυτός είναι ο Τζόσουα. Ή όχι? Δεν είναι ο Τζόσουα αυτός. Ποιος είναι, ρε φίλε? Νάτος. Μπαίνει και η μουσικάρα τώρα. Μαλάκα, δες διαφορά ύψους. Άστα να πάνε, Σοφία. Δες πως τη διαφορά έχει. Μας πάτησε. Brimstone.
Ωρε μαλάκα. Brimstone. Clive has learned the ability Brimstone from Titan. Hold R2 and release to emit a violent explosion. Hold to launch a request explosion. Press at any time to cancel. Let's give this a try. Μάλιστα. Geocrash. Αυτοπώνεσαι. Εγώ ακόμα. Oh. Oh. Πού σε τεσλάκια, καλησπέρα. Καλώς τον έχω. Ήρθες πάνω στο ποσάκι ισχύει.
Do or die! I'm coming, trooper! Τι έχει κάνει ρε μαλάκα εδώ πέρα. Καταστρέφει τα ίδια του τα χέρια, οπότε όταν πλοκάμει αυτή είναι αυτό που βγάζει. Τίποτα. Τους στέλνει στα ίδια τα χέρια πίσω. I've got you now. Έλα ρε, το έκανα τώρα. Άντε πάρ' το στάδιο.
350.000 damage. Έλα ρε Πίπο, καλώς το να. Καλώς τον, ευχαριστώ πολύ για το ρεϊντάκι. Όχι σαν αυτό ρε πούστη μου. Έλα ρε τσοκουίς. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, καλώς τα παιδιά. Πώς πήγε το Outlast. Πού είσαι Σίλα, καλησπέρα. Γεια σου Καρβελίξ, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Για πες πώς πήγε το στεμάκι. Μαλάκα, έλπιζα να έρθω εγώ σε σένα ρε μαλάκα. Το κάτσεις λίγο. Η Λέοντερ βάζει το Only Ground. Το Only Ground ποιο είναι αυτό που φτιάχνει τα πράγματα. Καλά έκανα, εγώ δεν ήθελα να παίξει ο Πέλου, δεν θα κάνει. Κατά ρε, λογικό ρε, εντάξει. Καλή ξεκούραση και πάλι ευχαριστώ πολύ για το... Πάλι δεν έχω να μου γιάσει κάτι γιατί πιστεύω σε 7-8 ώρες. Γεια σου ρε άντα. Εννοείται ότι όποιος δεν θέλει να φάει spoil, full κατανοητό. Έφαγε σε ένα κλαμπ, ωραίος. Εγώ έφαγε ξενέρωτα σημαία. Δεν θέλω να φας πολύ. Για να πήγαινε πιο ψηλά. Σας έχει κολλήσει ο ροζ νομίζω όλους. Αλλά δεν πέφτει ο τύπος,
Πηγαίνω σιγά σιγά, έγινε, τα λέμε αύριο. Α, καλά να περάσεις, το ξέχασα ότι δεν πας αύριο. Καλά να περάσεις αρμενιστή, τα λέμε από εβδομάδα. Οικολογικά γιατί ανητά, ωραίος, δυνατός. Εγώ ξενέρωτα έφαγα, δυστυχώς. Τι γίνεται ρε μαλάκα. Πούσα ρε όμινε, εγώ δεν έκανα δεκάλο, δεν έπρεπε από στην Ικάρα και μου σκάρας, ναι, γαμάει φούρνο. Εκατομμύρια. Τι γίνεται μαλάκα, έχει κι άλλο. Για να που θέλει να τον παρέψει 100 φορές. Δεν το φτάνουν οι δύο αυτές. Ω, το πάω αυτό. Τι έχουμε κάνει πίπη ρε μαλάκα.
Καλή νύχτα, Άντα. Ευχαριστώ που πέρασες. Καλή ξεκούραση. Έλα δεν κάνει, ξέρω. Πόση ώρα πέφτουμε? Και εγώ αυτό σκέφτηκα, Ροζ. Ότι είναι σκηνικό μπάνρο Γκάνταλφ. Άρα λευκό γύρκο δεν ισχύει. Άντε επιτέλους. Όχι. Λάθος κουμπί. Πάντως όμοι είναι να ξέρεις, το κάτι Final Fantasy είναι ξεχωριστό, οπότε όποιο και να πιάσεις, πρώτη φορά θα το βλέπεις, δεν θα έχει κάτι backstory.
Πάει κι άλλος ο κρυσταλλός. Αυτός έγινε. Τελείωσε το έθερ του, γι' αυτό έγινε έτσι. What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Fight it, Clyde! Don't let him in! Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. The fuck is going on, μαλάκα? Έλα ρε Θάνο. Πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Thank you, Joshua. Άρα καλή εξ αρχής αυτός με την τέτοια ήταν ο Ultim. Απλά έπαιρνε άλλη μορφή. One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Τι λέει Θάνο, πώς είμαστε? Titan was strong. Your Majesty. Odin. But Mythos is stronger. For 5 years that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest.
death of a mother crystal should be so beautiful. Άρα αυτός τα ξέρει όλα, περί μύθος, περί ούλτιμα, τα πάντα. Και πες να είναι και ο μόνος τα ξέρει, From stone to shard. Holy Order of the Night's Dragon. Καληνύχτα, Σοφία. Καλή ξεκούραση. Thank you που έκατες μέχρι τέτοια ώρα. I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmats at bay, you may trust in your dragoons. Με τι ασχολείσαι πέρα από εγώ τώρα? Only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic. Ήθελα να βάλω ρερός και ένα ωραίο emote στο 7TV δικό μου, αλλά δεν το δέχτηκε, ρε φίλε. For now, the Dalmex suspect nothing. And as long as Ήταν I ωραία can hold their φασούλα. gaze, war need not be inevitable. Α, το είπα, sorry. Το ξέχασα. More than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people Έλατε. look to the heavens, Δεν the ξέρω. sight of him Ο Zero είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα χρειάζεται subscription. Α, δεν θα βάζανε τέτοια στο Final Fantasy, είπα κι εγώ. Forgive me. Ναι. Would that you were my master. But alas. I will always be your Γι' αυτό δεν έφαγαν κράξιμο, γι' αυτό. Κατάλαβες? Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and Episode storming 3. inside. Episode 3, τι μου θυμίζει So αυτό? the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would Α, die. ναι, ναι. Ναι, αλλά allow that καμία to σχέση με το γνωστό Episode 3. Τι λάκας είσαι. One small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Δεν θα παίξει ποτέ, όμως. Για πες. Would that I could avoid doing battle at all. A thousand pardons, Your Highness. What is it? Olivier has been made emperor. Έκανε τον μικρό Emperor. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Ah! Ισχύει. Ισχύει. Ισχύει, Ροζ. Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. Already. Γιατί έκανε τον τέτοιον. Έκανε το μικρό Emperor γιατί του φύτεψε άλλη την ιδέα ότι αυτός θα τον προδώσει. What is it now? Όπα. Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting.
Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Και εμείς το ίδιο. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Θέλει να τον πάρει ως σύμμαχο λογικά. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. Θέλω να τον πάρουν μαζί τους. Το εξηγήσει το σκηνικό με τον Ultima. Να τον πάρουν μαζί τους. Τώρα γιατί κάτι που ρωτάς, λογικά η τύπισσα, αφού το επηρέασε τα μυαλά του άλλου, για να κάνει το γιο της Emperor, με την ιδέα ότι ο Dion, αυτός που είναι ο Bahamut, θα τον προδώσει. Πρέπει σοβαρά. Λοιπόν, μιλάμε σε αυτόν και σιγά σιγά δηλαδή ο Δίο θα προδώσει τον Μίο. What? Ο Δίο δεν νομίζω ότι θα τον προδώσει. Είπα και μαλακίζα στο λόγι. Στο Logians. Clive. I am. And with glad. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's Fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. Καλώς την. It's good to be back. You look better. I feel it, which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Έλα, κοριτσάρα μου. Otto, any word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know. Ότι ο Δίο θα προδώσει το Παχμίο. Όχι. Thank you. I will. Είπα ότι ο Δίο θα προδώσει τον Emperor. Λογικά. Speak with Vivian. Όχι, ο θείος δεν μας έχει. Τώρα το ξαναδεί. And with hardly a scratch on. I may have picked up one. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident Physica suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his grave, as did his men. Slaughtered by the orcs and taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? Sylvestre, One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? Για πες μας την ιστοριούλα σου. The kingdom of Walud claims dominion over all. Ναι, έχει φουλ, είναι πολύ σκηνικό Game of Thrones. Να, εδώ όπως βλέπεις εδώ. The dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late,
the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waloeder standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Έχουμε ένα θείο εδώ, ναι. The people of the hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. Έλα, πολλά λες All όμως. of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Ωραία, λοιπόν, θα το αφήσουμε εδώ λογικά. Έχει πραγματάκια, έχουμε και hunts, έχω και side missions, οπότε καλά είμαστε.